Okay, so I'm live now. So today I'm going to be talking about. I'll talk in Tamil. That's a better option, no? So இன்னைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா so I'm a corporate guy. So I work for a IT company. So now I do have two kids. And the fun thing is the way they are being like so immersed into the digital thing and how the AI algorithms are like keeping them captivated to the mobile phones, and then how can we get out of that. So that's the topic that I'm going to be talking about today. So okay, so that's something. Okay, so ultimately what I say is like, I mean, when I'm done with the work, I mean, yesterday I was just watching my two kids. After I was done with the work, like I'm seeing like both of them are like sitting almost like 2 to 3 feet from TV, and then like both of them are watching it. So the first thing that struck me is, I mean, like it's so fascinating to see like kids glued to the TV. That's one thing. But I mean, how long they are sitting on the TV is the next question that I'm having, right? So I mean, the younger generation, you see like every one of the kids that you can see, every one of the parents, mostly all like IT professionals or like whoever working, what we do is like we think like, okay, handing over the phone to our kids, so that's the best way that we can manage kids tantrums, because I mean, if we are not going to give them the phone, they are going to be mad, and then ultimately they are going to throw tantrums. So now what happens here is that we are just restricting the whole cognitive ability of the kids. So after watching it, so I was just wondering, okay, I'm a person who kind of works on the products which provides similar kind of capabilities, right? I mean, like we develop all AI products, and then like we deliver all those things. So now what happens is, when we are doing that and seeing our own kids kind of getting spoiled by the similar technology, it just kind of like, it's so gut-wrenching. So I'm extremely sorry that I'm right in the middle of the drive and I'm talking to you guys. Oh goodness, okay. So I'll be talking about three different things. One is like as kids, what they are doing. The second thing is as parents, like us, like how can we manage and how are we trying to get back at the kids. Third thing is the whole gray area, which is that whole grandparents thing. So the first thing, I mean, like I saw one news article, recent article, where like a parent, a mom, what she did is like she asked her kids, like I mean, like 5 years or 7 years, like 2 or 3 kids she has. So she asked her kids like, okay, so clean up your room, tidy up the messy things, all those things. Repeatedly asking, the kids never did anything. So this lady, she went to a website, created an AI avatar. Then she created a simple news article kind of a thing where like, okay, so as if like, okay, there's a national crisis going on because the room is all messy, all those kind of things. She took like real photos of the room, everything. So now when the kids were dinner and then like the TV, she silently switched that whole channel. So now what happened is, when the kids were watching that channel, so they got so freaked out, and then they ran to the room, they panicked, they ran to the room, and then they started cleaning everything. So ultimately what happened is, it's almost the same thing that we in our corporate offices do, right? I mean, like when we are put under pressure, when we are put on the spotlight, ultimately we have no other choice, but we still have to go and get the work done. That's exactly what the kids learned. Ultimately not the best way to teach them, but ultimately it just kind of like was a very hilarious story, and ultimately people even like online started calling her like the mom of the year, because that was a very good thing, because kids nowadays are so addicted to things that this whole thing about how to get back to them. So you also get into the same AI, whichever they are so used to, like watching the YouTube videos or whatever they continuously keep watching, right? So
that's the best way. Like I mean, that's one of the best examples that I can think of as parents, like how they did it. And the second thing is like I saw another article. I mean, like this is something which is happening. I mean, if you walk into any house, and if you know of parents like who have kids, you will all see like they are just going to be keep on watching any video, and then they just keep on scrolling one after the other, one after the other. That condition is called a trance state. So ultimately what happens is, if a kid gets into the trance state, that's all. They are just going to be getting the dopamine hit one after the other, and it's not going to stop. Like kids are going to love it, and ultimately it's just going to be like they are always going to be hooked with the TV, hooked with the phone, everything. So this whole thing ultimately affects their whole cognitive behavior, because previously, think about it, like I mean, like if you take your phone right now and then go to any social media applications, like you have your WhatsApp or your anything, but your phone keyboard, if you type something, it just kind of starts giving you like automatic prompts as to what word you can use next. So that will be the starting point. But after some time, you will start seeing that it just keeps on going, and then at some point, let's say like you want to reply to some email, it's going to say that see, this is exactly what you wanted to give, like okay, I'll be late today. So that's the response you want to give. It will automatically predict the entire text. So ultimately what will happen is, you just type that, and then you just select that value, and then you send it, right? So now, is that really how we want to go? I mean, like we are still not thinking, right? So this whole thing about this auto prediction, everything looks cool on the paper, everything is good, but at the end of the day, like if we are not really giving our brains any work, it's just going to spoil the entire generation. And think about, like, we are adults, so now think about a kid. Like I know, like where like a kid just goes to any kind of automatic generative AI application, and then like if they say something like, I mean, like some gibberish words, the auto completer or the tool is able to make some sense out of it, and then it's still giving some kind of bedtime stories, because that's what it thinks like the kid is asking. So think about like where we are going now with how things are going. If a generative AI is going to be doing all these things, then it's going to be really hard, because kids will not think so much. They don't need to study, they don't need to do any online classes, nothing, right? I mean, like ultimately, if there is going to be a companion which is going to do everything, even though you are not thinking for yourself, so it's just going to be like a waste of their memory. The next thing that I can think of is this whole thing, like when we hand over the phone to our kids, ultimately the grandparents who are there, so they are the best people, like who I can think of, like who don't do anything, but at the end of the day, like they keep watching that WhatsApp videos, everything in like 100% volume, and then they keep doing it. Now when they do it, they are almost in the same trance state as our kids. The funny thing is, like they think they realize like what they are doing. So ultimately you can say like my father, like, he just logs into his WhatsApp in the morning, takes the phone and starts sending like group messages. It's almost like running a spam network from your home. So that's what people are doing. So as grandparents, the only request for you would be to spend time with your grandkids. Whenever we are not asking you to understand our generation, because advising is easy. I know, like when you keep saying that, yeah, in our generation, like see how we raised you and how you have become a proper man or a lady right now, so respectable in the society. So I mean, I don't want your advice. The primary reason being, like we are comparing like a complete black and white movie to a latest movie. The technologies have changed. We have evolved as human beings. And if we say that the time that I made you a person, like I mean, I was growing. So you can keep your phone down. You can go spend time with your grandkids. Tell the story.
I mean, that will be more relatable to the current context. I mean, like I know, like telling the old stories will be all fun, everything, but don't do that. Instead, what you can do, go tell your grandchildren like some kind of the Mahabharata stories or Ramayana. So those kind of things, like kids watch them in TV in the form of cartoon. They just get hooked to it. Instead, we just need to give them the human touch, and then we need to make them feel like, okay, so my grandma or grandpa is providing me with like these kind of stories. I love them. So that's the kind of feeling we need to give them. So that's the basic thing that we as grandparents, I mean, we as parents should provide them, and then like as grandparents, like you guys need to think through and provide them. So the next thing that I can think of is, I mean, like all these things while it's going on, the kids are also so mischievous. So I also read one more article like where this girl was like 6 or 7 years, so a very mischievous girl. What happened is like she, all of a sudden, like she became so nice, and she started behaving well, eating the food on time, doing all the cleaning room, everything. I mean, she was just being like an angel. So her mother was thinking, like, oh my God, like I think like I'm doing something awesome, like I'm being a very good parent, and my kid is behaving very nicely. But ultimately, the fourth day, there was an Amazon truck that pulled right in front of their house, and then like they delivered like a 12,000 rupees worth of some toy set. And this mom was wondering as to where did this even come from. Now, after thinking through, she got to know that her daughter has kind of like mastered the way of a database research. I mean, like, think of it this way. This daughter, whenever her mom goes to a restroom, goes near the Alexa, says like, hey Alexa, order me this, order me that, like that. Now, after everything is done, the order is placed, she goes to Alexa and says like, Alexa, clear my voice history. So that's the best way that I can think like a database research work. I mean, we kind of like have to go through lots of trainings and everything to understand that logic, but kids nowadays are being provided with all those kind of things, right? So, I mean, a very different perspective, a very different narrative. Like we know like how parents kind of go through using the AI, and now we also see like how kids are kind of using this whole AI technology to be ahead and then like get back to their parents. So the third thing that I can think of is, see, the education system again, as is like if you think from the late 90s or the early 2000s, we had what like CBSE, and then like we had the state board, maybe matriculation in some states. Well, so that's how the education system was. It was a very clear thing, and we didn't have global perspectives or anything. I mean, the teacher was the ultimate authority. Syllabus was with him, so they gave you the whole syllabus, and what you do is you just study them. If you by heart everything and then like just spit everything on the paper, you are close to being called as a genius, because ultimately of the 500 or 600 marks, you will be getting like 590, 595. You will be a class topper, so people will call you a genius. Your parents will be very happy. I mean, they'll be bragging, saying like, look at my kid. I mean, he's awesome. He remembers everything. So that was what, like in the late 90s or 2000s. But now, think of the current day scenario in 2026. Do you think the same kind of approach will work? I seriously doubt it, right? I mean, like, see, we all have kids, and we know, like, if we are making them, like, remember the capital of a country or a state, or if we are asking them to study the mathematics table, I mean, like, how good is it? I mean, are they going to get any worth? I seriously doubt, like, they are going to get any worth out of it. It's a basic thing that they need to do, of course, but at the end of the day, if you're going to provide them with a phone or a tablet, and then they are going to be having a chat companion, think of the repercussions. A basic 2 plus 2 is 4 is something that we are all so used to doing it in our lives that we learnt it the hard way. We memorized those tables, like 1 table, 2 table, 3 table, all those things. We did all those things, right? And then we got all those information. But now, if a kid wants 7 into 7 or 7 into 9 or even a complex number like 4,922 into 3,000 something, they're just going to go to ChatGPT, say like, okay, this into this, what's the number? So it's going to give them. So the ultimate basic format of the education itself is changing, and we cannot just keep quiet thinking like, okay, so this is how the education system is going to go, and then like my kids
or going to be a genius. No, we are not growing like tech savvy kids, but ultimately what we are doing is we are just kind of preparing some kind of uh, a toy or something that behaves based on like the repetitive uh, commands or something that they see in screen, right? So that's what happens. So this whole thing about this parenting, and then like how we are getting through this whole time, this is a very changing time, because ultimately, right, when I grew up, the one thing that came up was the computers and then the internet, right? I mean, I'm talking about the 90s or the 2000s. So that's the time like when all these things started coming. Right at that time, think of a parent, no? I mean, they thought like, okay, so you go to school, you study. I mean, when I went to school, everything was straightforward. Teacher teaches everything, so we just kind of get the books from the bookshop, then we do it. What happened after the computers and internet came? So we started getting everything online, and then we started downloading. So now, at that point, the transition or that whole thing was still in our hands. The only thing is, like, we knew that what we wanted to search for. Like even before, like 2 years, 3 years down the line, what was happening? We had Google, still have Google, but it was a straightforward search engine where like you go there, you search for like, okay, I want to know how to do this coding or something, and then like it kind of gives you like 100 different options. So you go in there, you search through all those different options, and then like you do, okay, so I'm having all these options, so now which of the code logic will work for me? So that's how we kind of learned the hard way. I mean, I'm having 20 years of experience, so ultimately I knew like how to debug the code, how the code flow goes, everything. But people nowadays, I mean, it's an old trend. Like, I mean, it's just a matter of like the past 2 or 3 years where I see that the entire technology has shifted. We have like tools like GitHub Copilot or something where like you just give a snippet of code, and then it's going to summarize in a simple, straightforward English language for you, saying that, okay, so this is how this whole thing works. So that's the kind of technology change we are talking about. And when we are doing this, the kids again are put to the same kind of transition. For us, the transition was like one after the other. Like we had the computers, after 20 years we are having this whole Gen AI. Now like possibly the next iterations may be faster. But think about the kids who were born in like 2015 or something. They were born when the computers were there. Now they started watching YouTube, where they are having channels, all those cartoon channels or the kids channels like Dan Aroma or the Cocomelon or whatever you say, right? I mean, all those things are having that psychology, child psychology implemented in them. Like they implement those flashy colors, and then like they make sure that the graphics are kind of keeping the kids or even the adults who are watching them engaged all the time. And when they are doing it, they also ensure that the initial 1 or 2 minutes is not the time that they are looking for. They want to keep the kids hooked until the end of the video, so that they can also kind of get the watch hours, all those things, right? So these kind of things are happening for our kids. So how do we stop them? So I'm planning on implementing like 2 or 3 different strategies in my household. Possibly like if you are somebody who has a young kid, it's a better time to start with. And if you have an elder kid, maybe like have some conversations with them. But at the end of the day, a simple thing is you can stop, or like you cannot kind of like get past this whole phase of how this Gen AI, all those things are coming up. I mean, like there's no literal way that we can avoid that or ignore them. But what we can do as parents is provide them the necessary tools so that they see those things as what to say, a helper that's going to help them as the last resort, not like as the first one itself. Because this is what's happening even in the US, all those cultures as well, where a recent congressional meeting happened where they called all those Gen AI tool, all those CEOs, everything. So what they are doing right now for the kids is, in the Western culture, they are building the virtual companions. So think of it like this. You have a physical friend next to you, but these kids will be having an online friend. And the best part with physical friend is, they will beat you, they will pinch you or say no to you. Whatever you say, they do. Whatever you need, they play.
whatever if you need to do something, like they are going to do the exact same thing that you're asking them to do. So now think of the repercussions of this kind of a behavior, right? I mean, like when the kids grow up, ultimately they'll be so used to hearing whatever they wanted to hear, listening to whatever they wanted to listen, do whatever they wanted to do. But now when they grow up, join a company, ultimately I hope like still after 20 years we still will be having some companies where employments would still be relevant and jobs would still be relevant. But all I'm trying to say here is, let's say they join a company, join a project, give an example of a simple IT company, right? Now when the boss there says like, whatever you have done is wrong and we need to scrap the code that you have done, think of what kind of impact that will have on that kid's emotions. I mean, it will be kind of like a total damage there. Like they will not be able to handle that emotional stress of like that rejection. The human friction is really needed here. And that's what we need to really introduce. Instead, what we are doing is we are building all the applications where we are trying to remove the frictions. And so to bring back to the point of the 3 points that I'm planning on implementing, the first thing would be, how can I implement that friction, right? So a basic thing that we can do is, when you have apps like YouTube or Instagram or any other things, go to the settings and then try to find if you are able to see that autoplay mode. Okay? Now when you see that, disable that. It's a straightforward thing, a very simple thing. You can do it even today. What that's going to do is, when the kids are watching something, as I told you earlier, like they get into a trance state. Now the kid will be forced to come out of the trance state and then like choose the next video manually. You have to do some things to get to the next video. So that's the basic thing that you can do. See, ultimately having the kids longer on a trance state is not a very good thing for them, because when they grow up, it's going to be a very big mental crisis they are going to go through. So instead of that, like these kind of small things, when you do, will kind of get them off the trance state. It'll make them realize all they wouldn't even realize that, okay, so I'm in a completely different world altogether. That's how we call it in India, right? Like, I mean, the kid is in a completely different world that they don't realize where they are. That's exactly the trance state that I'm talking about. They wouldn't realize that. So ultimately, as parents, what we can do is, we can bring them out of that trance state. That's the first thing. The second thing is, you set some kind of a timer. By which what I mean to say is, let's say that you are having video play. Now stop the video at like 10th minute or 15th minute. Now talk to the kids and then ask them, okay, so what did you learn today? So what did you see now? Can you explain what you saw? Something, so that the kid will be made to think rather than just like consume things. Because when you keep dumping unnecessary things on the brain, like right now people say like it's the brain burn or something is what they call, right? Where like you just keep dumping all the shots, all the things, the dopamine hit kind of keeps hitting, and then at the end of the day it's going to burn the brain cells. So now there is a good chance of people who keep doing that have the diseases like Alzheimer's or all those things early on. To avoid that, what you need to do is, you need to kind of have the kids think through, have that conversation with you, and then let's say like you can distract them like however you want, but at the end of the day, try to have the distraction point like every 10 or 15 minutes. And once they are done, I think that's the time like where you can see that, okay, so the kids are off that whole trance state and then they are coming to the real world. That's the second point. The third point is, again, like say, you cannot have the kids not have the phone 100% of time. I totally understand that. I mean, like they're all working professionals. So ultimately, you can see that you need to take some calls. So now what happens is, you'll have some calls to attend. So you'll think like, okay, so I'm having an application here. My kid is like so hooked to it. They are being very mellow, very nice. No tantrums, nothing. So I can just attend my call and then I can take care of it. But what keeps coming, right? Okay, so I'm back. Sorry about that, but where I was that I was talking about the second point, that after every 10 minutes or 15 minutes,
what you can do is take that whole phone off and then ask them to talk to you, ask the kids to talk to you. So now when they do that, they would be forced to think as to what they saw and then comprehend. They need to synthesize the message. It's not like a brain dump, like where you just kind of like keep dumping whatever things that you need to dump into the brain and then like it process. No, that's not how things work. Instead, like it should be the other way around. So you ask them like, what did you learn, and then like talk to me about what you know. So that's the second point. The third point is the important one and the hardest part of all. See, I know like you cannot take the phone away from the kids, but what happens is like we as working professionals think like, okay, so I'm having a phone given to my kid and the kid is so silent, so now I can just like attend my calls in peace, like I don't have to worry about all the tantrums, everything. But if the kids are not having that kind of friction, it's going to destroy them. Instead, what you can do is take away the phone. I know like they are going to be having all the tantrums, everything, but once the tantrums are over, like give them something, right? Like a cardboard or a paper or anything that you can think of, like a pen, a pencil or anything. I know like they are going to scribble, but what will happen is when you do that, the kids will be forced to think of anything that they can do in a creative way. The first step would be like they will get bored. When the kid gets bored, their cognitive abilities kind of kick in, and then they start thinking, okay, so what else can I do? So now when that happens, now the kids will start exploring the items that you are giving to them, and then they will start playing with them. When this happens, as I told you, their creativity increases, and then the whole brain damage that is currently happening with all the kids can be avoided. So like these are the three things that I'm planning on implementing. I know like it's a hard thing to do, and we are talking about kids like they are the naughty ones. They are going to be like really what to say, like they are going to make you like do the work. It's not as if like a thing like there's no magic pill where you say like, okay, I'm giving a phone, my kids are going to be good. If we are doing that, we are just killing the future generation. So yeah, thank you for listening. So now I will talk the same topic in Tamil. So whoever wants to listen in Tamil, because that's my natural language and I can really speak in a more conversational way. Okay. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, the topic that I'm going to talk about is kids nowadays and how the whole digital thing is. I'm seeing my two kids. One is like 5 years old, the other one is like 2 years old. So ரெண்டு பொண்ணுங்க. So ரெண்டு பேரும் டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Like they are sitting very close to the TV, like possibly what, like 2-3 feet closely உட்காந்துட்டு they are watching the TV. And the one thing that I noticed is like பின்னாடிலேருந்து I'm calling them like Akshaya, Vaishnavi, that's their names. So அவங்கள கூப்பிடுறேன், they don't even realize like I'm calling them, as if like I'm talking to a wall, like no Akshaya, Vaishnavi appadi kooptalu, no, they are not turning back. The reason is they are in a trance state na and oru mayaka nalana solluvaanga illaya, like as if the kids are so absorbed into the TV, அப்படியே டிவியே உறிஞ்சு உள்ளே போன மாதிரி they are just looking at that whole TV as if like the TV sucked them into that. அவங்களே வந்து அந்த ஒரு கார்ட்டூன்ல ஒரு கேரக்டர் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. இப்போ அந்த இது இருக்குங்க, அந்த பொண்ணு ஒன்று டோரா பூஜி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தா என் பொண்ணு வந்து லிட்டரலாக வந்து டோராக்கு ஃப்ரெண்டு மாதிரியே போய் she will be talking all those things as if like, oh Dora, yeah, you need to go here, you need to go there. We are encouraging them to have the conversation. That's a different story. But at the end of the day, kids are taking it too seriously. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னா, நான் இப்போ வந்து I am a product manager. So I work in a company where I develop products using the Gen AI tools. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து whatever நான் டெவலப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you ask it, like it will provide me whatever you want. It's the same thing which is happening with the kids too, right? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
கிட்ஸுக்கு என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது இப்போ ஏஐ என்ன பண்ணுது, தட்ஸ் த சேம் திங் ஏஐ இஸ் டூயிங் ரைட். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத நீங்களாக கொடுக்குற இன்புட்ஸ், நீங்களாக சர்ச் பண்ணுறதை வச்சு இட் வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் இன் டு இட். த நெக்ஸ்ட் திங் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இட்ஸ் கோயிங் டு சஜஸ்ட் திங்ஸ். அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். மூணாவது, நீங்கள் கேட்கவே வேணாம், நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் இப்போ கிட்ஸ் கிட்ட ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போது இந்த மாதிரி கேஸில் இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். ஏன்னா ஆஸ் அ பேரண்ட் இப்போ இருக்கிறதுக்கு லைக் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 யங் கிட்ஸ். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் அடல்ட் கிட்ஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் தென் லைக் தேர் ஆர் ஃபியூ பேரண்ட்ஸ் லைக் ஹூ ஈவன் ஹேவ் லைக் ஓல்டர் கிட்ஸ் ஃபார் தம். இப்போ யங் கிட்ஸில் வந்து பார்த்தா இது இன்னும் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம். ஓல்டர் கிட்ஸில் த ப்ராப்ளம் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஏன்னா த வே தே ஆர் யூஸிங் த ஏஐ டூல்ஸ் டு ஜென்ரேட் த கண்டென்ட்ஸ் ஃபார் அசைன்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர் வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங். ஸோ தே ஆர் யூஸிங் இன் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா முன்னாடிலாம் நம்மலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம படிக்கும்போது வி யூஸ் டு கோ டு அ ஜெராக்ஸ் ஷாப். ஒருத்தன் வந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பான், லைக் இதுதான் மெட்டீரியல்னு, யூ கோ டேக் 10 டிஃப்ரெண்ட் காப்பீஸ், தென் ஷேர் இட் வித் ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் லைக் நைட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸாம், நாளுக்கு ஒரு 2 நாள் ஃபுல்லாக வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு தென் யூ கோ டு த எக்ஸாம், யூ பாஸ் த எக்ஸாம். இப்போ இருக்கிறது அப்படியா இருக்குது. இஃப் யூ பை ஹார்ட் சம்திங் இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் இல்லையா. நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், லைக் நம்ம இப்போ படிக்கிற விஷயம் யூஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நோபடி இஸ் கோயிங் டு கேர் ரைட். ஐ மீன் தே டோன்ட் ரியலி கேர். உனக்கு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ, அதே இன்ஃபர்மேஷன் ஐ கேன் கெட் இட் இன் அ சாட் டூல். ஸோ வை வுட் ஐ ஈவன் ரிலை ஆன் யூங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாருக்குமே. இப்போது ஸோ இந்த என்டையர் திங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் விச் ஆர் கோயிங் ஆன். இப்போ இந்த ஏஐ டூல்ஸ் வச்சு பேசிக்கலாக வந்து பார்த்தா கிட்ஸாக இருக்கட்டும், பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே அது ஒரு விதமான ஒரு சேலஞ்சிங் ஃபேஸாக இருக்குது. பிகாஸ் இனிஷியலி when I grew up in 90s பார்த்தீங்கன்னா my parents had to go through the whole computer and internet phase. ஏன்னா வந்து நான் அப்போ தான் சின்ன பையன் வளரும்போது they got me a computer. ஏன்னா அந்த டைமில் கம்ப்யூட்டர் வாஸ் நோவேர். லைக் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து அந்த ரிசர்வேஷன் கவுண்டர்ஸில் இருக்கும், ஆர் அந்த மாதிரி ஆர் ஸ்கூலில் வந்து கம்ப்யூட்டர் லேப்ஸில் இருக்கும். ஸோ கெட்டிங் அ கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா அதுக்குன்னு இன்டர்நெட் கேஃபேஸ் கூட இருந்தது. ஸோ யூ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு ஹேவ் தம். பட் வித் nowadays அந்த ட்ரான்சிஷன் ஃபேஸ் ஆகும்போது they thought like okay that's a very big transition அப்படின்னா. that was a major transition. But அந்த transition what happened is it kind of helped us. See, நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இடத்துல இருந்தது, பட் we used internet to connect those dots. ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்தபடி we always used to get வேறு யாராவது சொல்லி அந்த கதை மாதிரி சொல்லி அந்த மாதிரி தான் தெரியுமே தவிர, நமக்கு வந்து அந்த இன்டர்நெட்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we started sharing all the global informations. அந்த மாதிரி ஆச்சு. பட் இப்போ இந்த ஜென்ஏஐ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஆல்ரெடி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, ஆனால் நீ கேட்டது கேட்காதது எல்லாமே நான் உனக்கு கொடுக்குறேங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு. ஸோ நவ் இது நம்மளை மாதிரி எல்டர்ஸ்க்கே இப்படி இருக்குன்னா தென் திங்க் அபவுட் த கிட்ஸ் மைண்ட்ஸ். அண்ட் இது அவங்களுக்கு வந்து நம்மளாவது படிக்கணும்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தது, ஒரு ஜாப்னு போகணும் படிக்கணும்னு இருந்தது. பட் ஃபார் கிட்ஸ் இட்ஸ் நாட் த சேம் திங் ரைட். அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு படிக்கணும்னு கூட அந்த ஒரு தாட்டே இப்போ வராது. பிகாஸ் தே நோ லைக் வாட் எவர் தே ஆர் கோயிங் டு டூ அல்டிமேட்லி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டூல் இருக்கும், டூல்லேருந்து எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் கிட்ஸு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்கன்னா த ப்ரைமரி திங் தட்ஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் இஸ் தர் பிரெயின். அவங்களோட அந்த திங்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு பி சிவியர்லி ஹிட். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஷனே இருக்காது. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், அவங்க அந்த ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட்டிவாக பண்ணலான்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு டூல் இருக்கும். ஸோ எந்த டூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க க்ரியேட்டிவாக ஐடியா க்ரியேட் பண்ணலான்னு இருக்குமே தவிர அவங்களா யோசித்து எதுவுமே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுங்கும் போது மீ ஆஸ் அ பேரண்ட் இஸ் வெரி கன்சர்ன்ட் அண்ட் யூ ஆல்சோ நீட் டு பி கன்சர்ன். நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்திருக்கு ஆன்லைனில். லைக் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஆன்லைன் கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸை நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஐ கிவ் யூ அ ரிப்போர்ட் வேர் அந்த என்டையர் ரிப்போர்ட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுப்போம் எவ்வளோ நேரம் அவங்க அட்டென்டிவாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி. லெட்ஸ் சே லைக் தே ஆர் அபோவ் 90 or 100% வச்சுக்கோங்களேன். யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி ஆஸ் அ பேரண்ட். ஓ மை காட் மை கிட் இஸ் வெரி வெல். இது கூட நான் ஒரு ஆர்டிக்கல், ஒரு ஃபன் ஆர்டிக்கல் படித்தேன். வேறு ஒரு கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he just plays like a big teddy bear. ஒரு ஹியூமன் சைஸில் அந்த பையன் சைஸில் இருக்கிற ஒரு டெடி பேரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா he was playing with his toys under the bed and the AI tool gave him
100% attendance. என்னன்னா வந்து it gave him saying that oh this kid attended the 100% of the class and he was very attentive சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து. ஸோ திங்க் அபவுட் இட் இல்லையா, ஒரு லாஜிக்கே இல்லாமல் இருக்க பாருங்க அந்த டூல்ஸ் எல்லாம். ஸோ டோன்ட், என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, டோன்ட் ஸ்பெண்ட் unnecessary money on those kind of இது அந்த என்ன சொல்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேர் தே செலக்ட் வி மானிட்டர் யுவர் கிட்ஸ் அட்டென்ஷன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். தட்ஸ் ஆல் புல் கிராப். ஐ மீன் லைக் ஒரு 4 வயசு குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் ட்ராக் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's close to impossible. நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், லைக் they will be sitting in the class, next minute they will be calling the mom asking அம்மா எனக்கு வாட்டர் பாட்டில் வேணும், பிஸ்கட் வேணும், ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க 60-70% வந்து ஆர் தே பேட் கிட்ஸ்? நோ இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை ஒரு மெஷராக எடுத்து we should not like use that as a measure, and then we should not be like gauging our kids performance based on them. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்ட்ஸாக வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபன் இன்சிடென்ட் இருக்குது. லைக் எப்படி ஒரு அம்மா வந்து ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் மாதிரி போட்டு பசங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. ஈவன் தோ இட்ஸ் அ ஃபனி இன்சிடென்ட், ஸ்டில் தேர் ஆர் லேர்னிங்ஸ் டு பி இன்ஸ்பயர்ட். அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் லைக் எப்படி ஒரு பொண்ணு சாமர்த்தியமாக வந்து அமேசானில் போய் ஆர்டர் பண்ணி அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் திங். ஆனால் ஃபனி திங், லைக் ஒரு பேரண்ட் இருந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா அவங்க கிட்ஸ் கிட்ட வந்து ரூமை க்ளீன் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வைன்னு சொன்னாலும் ஸ்பைட் ஆஃப் மல்டிபிள் ரெக்வஸ்ட்ஸ் லைக் தே டிடன்ட் டூ தட். ஐ மீன் தே தாட் லைக் ஓகே ஐ அம் அ கிட், ஐ வுடன்ட் டூ இட். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே ஜஸ்ட் ஷீ வெண்ட் இன் டு ஏஐ வெப்சைட், கிரியேட்டட் லைக் அ வெரி பேசிக் வீடியோ. அதில் வந்து ஒரு நியூஸ் ஆங்கர் இருக்க மாதிரி, அதாவது ஐயோ ஒரு நேஷனல் க்ரைசிஸே இப்போ போயிட்டுருக்கு, இந்த மாதிரி ரூம் க்ளீன் பண்ணாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சின்ன பசங்க இல்லையா 5-6 இயர்ஸ்க்கு, ஸோ தேல் கெட் ஸ்கேர்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க ரூம் ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்து போட்டு. ஃபன் திங் இஸ், அவங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க கார்ட்டூன், ஆல் ஆஃப் அ சடன் லைக் ஓகே நியூஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஷி சேஞ்ச் த சேனல் அண்ட் இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஓடுற மாதிரி காட்டுறாங்க. அந்த நியூஸ் ஆங்கர் ரொம்ப சீரியஸாக வந்து ஓ வெரி பிக் நேஷ்னல் கிரைசிஸ், இந்த மாதிரி இந்த வீட்டில் வந்து இந்த வீட்டு அட்ரஸோடு சொல்லிவிட்டு இந்த வீட்டில் இந்த பசங்கள்லாம் வந்து இதுவாக இருக்குது, ஸோ வந்து பார்த்தா இப்போ போலீஸ் வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ மிரட்டின உடனே அந்த பசங்களுக்கு லிட்டரலாக தே காட் ஃப்ரீக்ட் அவுட். அண்ட் தென் வாட் தே டிட் இஸ் தே ரேன் டு த ரூம் அண்ட் தென் அவங்க வந்து ரூமை உடனே க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்தது, யூ நோ லைக் அவங்க கற்றுக்கணும் கரெக்டு, இது பேரண்ட்ஸாக நம்ம சொல்லும்போது கற்றுட்டு இருந்திருக்கலாம். பட் அவங்க பாருங்கள், லைக் நம்ம கார்பரேட் ஆஃபீஸில் எப்படி நம்ம மேனேஜரை ஏதாவது ஒரு எஸ்கலேஷன் இமெயில்னு அனுப்பினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா. திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ சிமிலர் எக்ஸாம்பிள். நான் எஸ்கலேட் ஆகி நல்லா ஹையர் லெவலில் போயிட்டு எல்லாருக்கும் தெரிய போகுதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பசங்களுக்கு அந்த ஒரு கிக்கின் ஆகியே வந்து தே ஹவ் டன் திஸ் கிளீனிங். ஸோ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தா இந்த ஏஐ எப்படி நம்ம வந்து ஆஸ் பேரண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணலான்னு, பட் அது எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக அந்த மதர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இந்த கதை இப்படி போகுதுன்னா, இன்னொரு கதை வேறு ஒரு 6 இயர் கேட் பொண்ணு, லைக் பொண்ணு எப்போவுமே கொஞ்சம் சுட்டியாக இருக்கிற பொண்ணு, ஆல் ஆஃப் அ சடன் பார்த்தா ஒரு 3-4 நாளாக வந்து ரொம்ப சமத்தா என்ன வேலை சொன்னாலும் பண்ணிவிட்டு, என்ன சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிட்டு ரூமை க்ளீனாக வச்சுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஓ மை காட் நம்ம வந்து பார்த்தா ஏதோ பெரிய நல்லது பண்ணுறோம், பெஸ்ட்டு பேரண்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்கேங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய குஷி. 4th டே வந்து பார்த்தா அம்மா வந்து ஷீ இஸ் ரிசீவிங் லைக் அமேசான் பார்சல். என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இட்ஸ் ஹேவிங் லைக் அ வெரி காஸ்ட்லி டாய் செட் மாதிரி, ஒரு 12,000-13,000 மாதிரி. ஷீ இஸ் சர்ப்ரைஸ், நம்ம ஆர்டரே பண்ணல, இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இந்த அம்மா எப்பெல்லாம் வந்து வீட்டில் அலெக்ஸா மாதிரி இருந்திருக்கு டிவைஸ். ஸோ திஸ் கேர்ள் எப்போல்லாம் அம்மா ரெஸ்ட் ரூம் போகிறாங்களோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த பொண்ணு அங்கே போய்ட்டு அலெக்ஸா எனக்கு இந்த டாய் செட் வேணும், இந்த டாய் செட் வேணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் சாமர்த்தியமாக அந்த அலெக்ஸா கிட்ட போய்ட்டு அலெக்ஸா நான் கடைசியாக பேசின அந்த சாட்டிஸ்டியை டெலீட் பண்ணிடுன்னு சொல்லிடுச்சு. எவ்வளோ விவரம் பாருங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு. இப்போ என்ன ஆகும், இந்த அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்ததுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ அவங்களும் வந்து ஒன்றும் தெரியாமல் அப்படியே இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு 12-13,000 ரூபாய்க்கு பில்லு மட்டும் வருது. இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கு, நம்ம கார்பரேட் ஆஃபீஸில் பண்ணுற மாதிரி தான், லைக் உனக்கு வந்து பார்த்தா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு காசு வரணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தா அதை டீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லிட்டரலி அனதர் ஃபனி ஸ்டோரி. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ப்ளஸ்ஸு இப்போ எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங். நம்ம 90s 2000s படிக்கும்போது
நீங்களே நினச்சி பாருங்கள், லைக் யூ வில் பி ஹேவிங் லைக் 5-6 சப்ஜெக்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற புக்கில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இஃப் யூ அந்த கடம் அடிக்கிறதும்பாங்க நம்ம தமிழெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி கடம் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் போய் ஒரு வார்த்தை தவறாமல் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா 500க்கு 498 கிடைக்கும். தமிழுக்கு மட்டும் ஃபுல் மார்க் என்றைக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அதர் திங்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் லைக் ஆல் ஃபுல் மார்க்ஸ். அண்ட் தென் லைக் எவ்வளோ 498னா நம்ம ஸ்கூல் டாப்பர், கிளாஸ் டாப்பர், ஸ்டேட் டாப்பர் அந்த மாதிரி வருவீங்க. ஸோ அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸுமே வந்து வேர் வெரி ப்ரவுட். போயிட்டு என் பையன் பாரு ஃபுல் இந்த புக்கில் இருக்க நிறைய இதை மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கான், இந்த ஃபுல் பேராகிராஃபை மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த சொந்தக்காரங்கிட்ட பெருமையாக சொல்லுவாங்க. பட் திங்க் ஆஃப் இட் நோ 2026 அது அப்ளிகபிளா? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இல்லையா? ஆனால் 2026 த பிளேயிங் ஃபீல்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்டாக வந்து வேறு மாதிரி இவால்வ் ஆகிடுச்சு. லைக் நம்ம அந்த காலத்தில் நம்ம டீச்சர் கொடுக்குற சிலபஸ் நம்ம படித்தா நம்ம பாஸ் ஆகிடுவோம், அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் இப்போ அப்படியா இருக்குது? கிடையாது. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீச்சர் கொடுக்கறத மட்டும் இப்போ படிக்கிறதுங்கிறது ஒன்றுனாலும் நமக்கு அந்த எனேபிள் பண்ணுறது எவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்குது. அந்த கிட்ஸ் எவ்வளோ இன்ஸ்டன்சஸ் பார்க்குறோம் வேர் லைக் தேர் ஹைடிங் த ஹெட்ஃபோன்ஸ் இன் தர் இயர், லைக் முடிக்கு கீழே ஹைட் பண்ணிட்டுலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த ஏஐங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸையும் ஸ்பாயில் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வாட் வி கேன் டு இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு 3 ஆக்ஷன், சிம்பிள் ஆக்ஷன்ஸ் ஐ கேன் சஜஸ்ட். ஒன் இஸ் லைக் ஒரு டிவி இப்போ பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் டிவி பார்க்குறத அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது, ரைட்? பட் அந்த டிவி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோ பிளேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் கோ unselect that auto play option. இப்போ யூடியூப் or Instagram or any social media network, if you are having that setting now, go disable it. என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்க அந்த ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ ப்ளே ஆகுதுன்னா they will be sucked into the video and now கண்டினியூஸாக அடுத்த வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய பேரண்ட்ஸ் இன்னும் இந்த யூடியூப் ப்ரீமியம் அப்படிலாம் போகிறாங்க, அதில் ஆட்ஸ் கூட வராது, அது இன்னும் மோசம். பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன ஆகும், கிட்ஸுக்கு அந்த ஒரு டிரான்ஸ்லேட்லேருந்து அந்த ஒரு மயக்க நிலையிலேருந்து they will come out of that. And then what they will do is they will be forced to select what content they want to see. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ், லெட்ஸ் சே ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 மினிட்ஸில் even though it's a long video, you stop the video, pause the video and then ask them. லைக் உங்களை பார்க்க சொல்லுங்கள், ஃபேஸ் பார்த்து. ஆனால் நீ வந்து இப்போ என்ன கற்றுக்கிட்ட, எனக்கு நீ என்ன 10 மினிட்ஸில் பார்த்த இல்லையா, நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேளுங்க. ஸோ when you do that, what happens is அவங்களோட அந்த ஒரு காக்னேட்டிவ் திங்கிங் ஸ்கில் வந்து வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்க பிரெயின்டடாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க வீடியோஸ். பட் நவ் they will be forced to think, okay, ஓ இப்போ அம்மா கேட்குறாங்க இல்லையா, நான் வந்து வெறும் டிவிலேருந்து வெறும் கன்சியூம் மட்டும் பண்ண போகிறதில்ல, பட் என்ன நான் கன்சியூம் பண்ணேனோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி என் அம்மாவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நான் சொல்லணும். இப்போ புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆகும், கிட்ஸ் வில் பி ஃபோர்ஸ் டு டூ தட். த தேர்ட் திங், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா see again a very hard thing, but if you can get this done within your household na, you will be a என்ன சொல்ற வெரி குட் பேரண்ட். எப்படின்னா உங்கள் கிட்ஸ்க்கு இந்த ஸ்க்ரீன் டைம் காட்டாமல் அதுக்கு பதிலாக ட்ரை டு கிவ் தம் எனி ரேண்டம் திங்ஸ். லைக் கேன் பி லைக் cardboard or a paper or a pen or a pencil, anything that you guys think you can give it to them. இப்போது இது என்ன பண்ணணும்னா கிட்ஸு முதல்ல வந்து they will start giving tantrums. எனக்கு டிவி வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒன்று டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்கள கொஞ்சம் ஆக்கியபைடாக வச்சு இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனில் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுங்கள். இது என்ன ஆகும்னா, சரி கிட்ஸாக இருக்கட்டும் அடல்ட்ஸாக இருக்கட்டும், there was a study where they said that you need to have your mind போர் அடிக்கணுங்கிறாங்க. அந்த போர் அடிக்காமல் இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, you will not think as to what's happening around you. உங்களுக்கு அந்த யோசிக்கணுங்கிற போயிடுங்கிறாங்க. ஸோ now அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட அதை எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் த்ரோ சம்திங் அட் தம். லைக் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பண்ணு, வெளியில் போய் விளையாடுறியா, என்னமோ பண்ணு, ஃபோனை பார்க்காத, டிஜிட்டல் கைதி ஆகிடாத. நீ வந்து பார்த்தன்னா போய் ஃபோனை பார்க்காம நீ விளையாடு ஆர் எதாவது பண்ணு சொல்லி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கொடுங்க. ஸோ தே வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங். என்ன ஆகும், ஒன்ஸ் போல்டம் கிக்கின் ஆகும். போல்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தே வில் ஸ்டார்ட் ரியலைசிங், ஓகே வேறு வழி கிடையாது,
நமக்கு இப்போ இதுதான் ஐட்டம், என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட்டிவாக they will start playing. And that's exactly the state and the place where we want our kids to be. நினச்சி பாருங்க, அந்த டைமில் they will be forced to think outside the box. என்ன பண்ணலான்னு அவங்க இருந்தாலும் now what they will do is, okay, எனக்கு வேறு வழியே கிடையாது, என் அம்மா ஃபோன் கொடுக்க போகிறதில்ல. இது ஆனால் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் வந்து பண்ணணும். லைக் இஃப் யூ ஆர் லைக் ஒரு பேரண்ட் வந்து ஃபோன் கொடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அதர் பேரண்ட் கொடுத்தா இது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து யூ ஜஸ்ட் நீட் டு மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் தட் கண்ட்ரோல். ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் சிங்கில் இருந்து சொல்லிவிடுங்க, இந்த மாதிரி நான் கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருங்க. ஸோ நவ் கிட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங், அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி க்ரோ ஆகும். இந்த மாதிரி இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வாட் மைட் ஹேப்பன் இஸ், அந்த பிரெயின் டெட் ஆகிற அந்த சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, அல்சைமர்ஸ் வரலாம், என்ன வேணால் வரலாம், ஏர்லி செட் ஆஃப் அல்சைமர்ஸ் கூட வரதுக்கு சான்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தா we are in 2026, 2040 இருக்க ஜென்ரேஷன் எந்த மாதிரி பிரெயின் டெட்டாக இருப்பாங்க, எந்த மாதிரி அந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருப்பாங்க, என்ன மாதிரி இருப்பாங்கங்கிறது நமக்கு ஐடியாவே இல்லை. ஏன்னா எவ்ரி ஒன் ஹூஎவர் இஸ் புட்டிங் திஸ் யூடியூப் வீடியோ, இந்த கிட்ஸ் வீடியோ மாதிரி போடுறவங்க எல்லாமே they just don't really follow them in their household. அவங்க அது ஒரு வீடியோவாக போடுறாங்களே தவிர it's not the reality. If you go, they will be having their own personal things, they will be doing everything. ஆனால் கிட்ஸுக்கு அது தெரியாது. லைக் we as adults know, like okay, கேமரா முன்னாடி எது பண்ணாலும் ஃபேக், பட் இஃப் யூ கோ தேர் லைக் ஓகே தோஸ் திங்ஸ் ஆர் குட் அப்படின்னு. ஆனால் கிட்ஸுக்கு அந்த மாதிரியா கிடையாது. கிட்ஸ் பிலீவ் வாட் எவர் தே see in the screen. சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன், என்னோட கிட் ஒரு ஸ்லோ டாக்கிங் வீடியோன்னு ஒரு ஏஐ வச்சு ஒரு வீடியோ ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் அந்த வந்து பார்த்தா ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் இஸ் யக்கி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மை டாட்டர் எல்டர் ஒன் இஸ் கம்மிங் டு மீ அண்ட் ஷீ இஸ் எக்ஸாக்ட்லி இமிட்டேட்டிங் த சேம். அந்த குழந்தைக்கு அது ஒரு ஃபேக் வீடியோ, அதில் இருக்க ஏஐனா என்னன்னு தெரியாது, ஃபேக் வீடியோனா என்னன்னு தெரியாது, பட் ஆல் தே நோஸ் த கண்டென்ட் விச் இஸ் பீங் ப்ராட்காஸ்டட் இன் தீஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ். வெரி டேமேஜிங், வெரி கன்சர்னிங். நம்மெல்லாம் வந்து பார்த்தா நினச்சிட்டு இருக்கோம் லைக் இது வந்து ஏதோ எங்கே போய் முடிய போகுதுங்கிறது அல்டிமேட்டாக ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. பட் ஆஸ் அ பேரண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் இஃப் வி டூ வி கேன் அட்லீஸ்ட் டிலே த டேமேஜ். அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா நம்ம அவங்க அழுதாங்களா அழ விடணும். அழ விடாமல் அவங்களுக்கு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தோம்னா நம்ம ஒரு 10 minutes அந்த அழாமல் இருக்கிறதுக்கான நிம்மதிக்காக நம்ம பார்ப்போமே தவிர அவங்களோட 10 yearsல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களோ அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு சாட்டிஸ்ஃபை தேர் நீட்ஸ். கிட்ஸ் இப்போ ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மறந்துட்டு தே வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ நீங்கள் கிட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க இதுக்கு நீங்கள் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா they will not have like a real good adulthood. ஏன்னா நாளைக்கே அவங்க ஏதோ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போயிட்டு இது பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அது ப்ராப்ளம் ஆகும். லைக் ஏதோ ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு இது போகிறாங்கன்னா லைக் ஒரு ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு ஏதாவது மேனேஜர் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திங்க் ஆஃப் இட் திஸ் வே, லைக் நீ பண்ண ப்ராஜெக்ட் சரியில்லை, கோடை மாறணும், ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? அவங்களால அந்த ஒரு அந்த ரிஜெக்ஷனை வந்து ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. இன்ஸ்டன்ட் வாட் தே வில் டூ இஸ் அங்கே போய் டான்ட்ரம் போட்டால் முடியுமா சொல்லுங்கள்? முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த விதத்தில் திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி நீட் டு டீச் தம். அவங்க அழுதாங்கன்னா அழட்டும், கற்றுக்கட்டும். லெட் தெம் லேர்ன் த ஹார்ட் வே. வி லேர்ன் த ஹார்ட் வே இல்லையா? நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வை ஷுட் வி எனேபிள் தெம் இன் அ பேட் வே? டெல் மீ. ஸோ நம்ம குழந்தைங்க மேலே அக்கறை இருக்கிறவங்களா இருந்தால் we should not do the same mistakes that every other parent is doing. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த சில்வர் ஸ்பூன், பார்ன் வித் அ சில்வர் ஸ்பூன் எல்லாமே அப்படி கையில் கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது. இன்ஸ்டட் அவங்களா கற்றுக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு விட்டோம்னா they will grow up a good human beings. Okay, so thank you. I'm driving safe, so you don't you